Noa mwaka wa 2026 ni gatatu ga kiumia tugakena niwe mwiroreri gukorwo unyitanire hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rũiga-inĩ rwitũ rwa mohoro hwainĩ uyu wa umuthi na tugakihoka wi mwega na wi mohoro haria hothe ukiri nyitanira na ithuĩ tukuihurire maria twatinda tugikumathira kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri uyu no mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thĩinĩ wa mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro. Thirikari guthondeka kamĩtĩ ya nyititemi matiganĩte sekta-inĩ ya gĩthomo guthuthuria kĩhumo kĩa mĩgomo ĩrĩa gũkinyanĩria na rĩu ĩhutĩtie thukuru 204. Minista wa gĩthomo Julius Ogamba akiuga gĩcunjĩ kĩa 89 harĩ 100 kĩa mathukuru no marathiĩ na mbere na mathomo. Minista wa Kĩgĩna John Mbadi gũtanywo gũthoma bajeti ya mahũthĩro ma thirikari ma mwaka wa 2026 2027 ya mũigana wa ciringi trilioni 4.8 ĩno arĩ yo bajeti ĩrĩa nene mũno ya nathomo gũkũ bũrũri-inĩ. What is proposing in the finance bill is so painful. He has chosen that it better be read in his absence. Atongoria mũng'ethanĩro kwagira kĩene bajeti ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũgathomwo mũthenya wa rũciũ makiuga ndĩrũmbũiĩtie mabataro ma Wanjikũ na ĩrĩ na mahoro maingĩ. Na itu rĩa kĩeha kũgũmĩra itũra-inĩ rĩa Mũte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũndũrũme wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ kũraga mũtumia na mwana wake wa mĩaka 2.5 na gũcoka kwĩruta muoyo. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũrateithania na Wangũi wa Mwangi ũrĩa wĩkarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ thirikari nĩ yugĩte nĩ ĩgũthondeka kamĩtĩ ya nyititemi matiganĩte sekta-inĩ ya gĩthomo nĩguo gũthuthuria kĩhumo kĩa mĩgomo ĩrĩa gũkinyanĩria na rĩu ĩhutĩtie mathukuru 204. Akiaria na andĩki a mohoro, Minista wa gĩthomo Julius Ogamba nĩ ugĩte matigũcenjia kalenda ya mathomo akiuga gĩcunjĩ kĩa 98 harĩ 100 kĩa mathukuru no marathiĩ na mbere na mathomo mao. Kũrũmĩrĩra mĩgomo ĩrĩa gũkinyanĩria na rĩu ĩhutĩtie mathukuru 204 rĩu Minista wa gĩthomo Julius Ogamba nĩ yumĩrĩtie na kwanĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa maragathĩka nĩguo kũhukia kaima na mĩgomo ĩno. Kiaria hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, Ogamba augĩte nĩ magũthondeka kamĩtĩ ya nyititemi matiganĩte kuma sekta-inĩ ya gĩthomo nĩguo gũthuthuria kĩhumo kĩa mĩgomo ĩno o ũndũ ũmwe na kũheana kĩhonia gĩa gũtũra. To establish and address underlying causes of this perennial challenge of student unrest, we shall be forming a multi-stakeholder team to review the causes of unrest and make recommendations on strategies for stemming this challenge. Ogamba augĩte kamĩtĩ ĩno ĩgũkuruhania maabitha kuma rũhonge rwa gĩthomo, maabitha a ũgitĩri, arũgamĩrĩri a macukuru na aciari rĩrĩa rĩ ikinya rĩa mbere rĩa kũgitĩra o kĩhonia gĩgĩethagwo. Most of the schools that are affected are boarding senior schools, with day senior schools largely proceeding with their activities uninterrupted. We have so far received reports of unrest affecting 204 senior schools across the country, and of those 204, 59 have since returned to schools and resumed their studies, with more continuing to return. No na gũtuĩka nĩ gũkoretwo na wagagu wa kana kalenda ya gĩthomo nĩ gũcenjio, ministry ĩno nĩ ĩteanĩire ũhotekeku ũyũ. Ogamba akiuga gĩcunjĩ kĩa 98 kĩa mathukuru no marathiĩ na mbere na mathomo ĩndĩ mwaka ũkĩte kalenda ĩno nĩ karorwo kerĩ. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled from the 24th of June 2026 to the 28th of June 2026. Parents and guardians are urged to use the break to spend time with their children and provide guidance and support for them.
Ogamba augite mutaratara-ini wa mwaka ukite tamu ciothe irekoragwo na ciumia 12 mugaru na hau kabere kuria tamu ya mbere irakoragwo na ciumia 12 ya keri 14 na ya gatatu ciumia 9 mubango uyu ukirigirirwo kunina minoga iria igomagira arutwo. Starting next academic year, the ministry shall rationalize the school calendar to ensure that the terms are balanced and that the second term is not as long as it's been. Kinyeria riu macukuru 204 nimo mahutitio ni migomo na hari icio 59 ni icokereirie mathomo o ta mutugo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Muthenya wa rucio niguo minister wa kigina John Mbadi atanyitwo gugathoma budget ya mahuthiro ma thirikari ma mwaka wa 2026-2027 ya muigana wa ciringi trilioni 4.8 ino ariyo budget iria nene muno ya nathomo guku bururi-ini. Budget ino iri na ihoro ria kibesha ria muigana wa ciringi trilioni 1.11 riria thirikari itanyite guthinga na ngombo, na maya ni o riri bururi ugumirwo ni mukuiko wa mathire ma besha cia njahirira kunyiha gwa kigina kiria kihuthikaga na tabarira cia uthii wa nambere na gukundera kwa gukura kwa utonga wa bururi. Cabinet Secretary of Kenya. Muthenya wa rucio maitho mothe ma bururi magakorwo merekeirio minister wa kigina John Mbadi agithoma budget ya mahuthiro ma thirikari ma mwaka wa 2026-2027. Uyu ariguo mwaka muiyuru wa muthia wa thirikari ya Kenya Kwanza mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Budget ino ni ya muigana wa ciringi trilioni 4 na bilioni 817 kuria thirikari irongoreirie kungania magoti ma muigana wa ciringi trilioni 3.63 ikombe ciringi trilioni 1.11 na yamukire uteithio wa ciringi bilioni 43.6 kuma kaure mabururi ma nanja. Na ino niyo budget iria nene muno kuhariririo ni thirikari guku bururi-ini. Riu a Kenya makiuria kana ni kumaguitheria garama ya muturire. Ndukwenda manyihie cost cia maguta. Ndita mutwarithia wa nduthi, kindu kia mbere kiria kiratuhinyiria ni maguta. Ndio ndiratutwara wega tondu ongo ni magoti ni turariha turihagio magoti na tutirona umithio wayo. Hari besha ici gicunji kinene gia cio gikuhuthika kuriha mishara na marihi ma njoherera ma ngombo iria bururi woete, undu uria ukunderetie besha iria thirikari ikuhuthira hari uthii wa nambere, undu uria ataramu a kibesha maugite thirikari ndiraramata kigina kia muingi uria kwagiriire. Kuringana na mutaramu wa maundu ma kibesha na gukura kwa utonga wa bururi Zack Ngugi, kuona bururi ndungihota gwitirio tari na ngombo, kiria kirabatarania riu ni thirikari ikirire uhuthiri mwega wa besha na enine witangi na wici. Matige gukomba besha nyingi rokari, mathie nja makombe kwi multilateral lenders taria tugaga World Bank na acio angĩ the Bretton Woods institutions, macoke no makombe bilateral ni country to country. Tutitige gukomba muno rokari twi thirikari nigetha private sector korwo ni irakomba yaheo mbeca ni kuhota gu create employment haya. Ni ongereire kuga bururi uri na mbeca cia kuigana gwitiria mabataro maguo, na kiria kirabatarania ni ruhonge rwa KRA ruthundure njira cia kiriu cia kuongerera namba ya andu aria marihaga magoti na oho ruhuthia urihi wa magoti niguo kuguciriria andu makiria. Ni kuri andu aingi muno magiriu ni gukorwo makiriha magoti na matirihaga, no cio ni undu wiyo ona KRA yo nyewe ni uwi na no ni maremirwo ni gukamap na uria mangihota kumap andu aya matareka ate matarariha magoti kuri andu aingi muno matarihaga. The easiest andu aria marihaga gwiciria andu aria makoragwo me so compliant no mundu mwandike uria wi payroll-ini tondu magoti make mararengwo at source. Ni athiete na mbere kuga budget ya mwaka uyu yahota kwambatiria garama ya muturire kuri muingi wa bururi, undu umwe na kurituhia riera ria wonjoria kuri aigithia kumana na nyongerera cia magoti cia tukanirwo na kwambatira kwa mathogora ma indo, undu umwe na thogora wa maguta, undu umwe na gukundera gwa gukura kwa utonga wa bururi. Hari budget ya mwaka uyu ruhonge rwa githomo ni rugathikiirwo gicunji kinene kia mbeca ici ari ni muigana wa ciringi bilioni 668
8.3 rukarumiriro ni ruhonge rwa ugitiri na muigana wa ciringi bilioni 556.9. Ruhonge rwa waki wa mabarabara rugathikirwo ciringi bilioni 233.3, na ruo ruhonge rwa waki wa nyumba na miako rukagathikirwo ciringi bilioni 135.8. Honge cia ugima wa mwiri no rimi ona thengia wa uritu wacio hari muingi wa bururi na gukura kwa utonga wa bururi itigitheirio na njira iria yagiriire. Ruhonge rwa ugima wa mwiri rukigathikirwo ciringi bilioni 117.5, na ruo rwa urimi na ruria ni ruo munyiginyigi wa utonga wa bururi rukigathikirwo ciringi bilioni 63. Maya ni mawoni ma Kenya aria twaraneirie nao iguru rigie budget ino iria gathoma muthenya wa rucio. Tanya makwa rucio ma budget ona hatire tondu wa mbere budget ino irehereirie githomo mbeca ikongerera state house maundu maingi, yani ikeno luxury. Nicio budget ino ni ya luxury, ti budget ya guteithia Wanjiku. Riu tondu itie kindu gitagwo health handu heo mbeca cia kuigana gutire na niguo mirimu itunyihiririe nginya cha ndiraruta wira koguo andu no kunyeka maranyirika. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Twetekeria tuinikiririe ikereka ria mbere ni tugucokereria na ikereka ria keri thutha wa guthumura. Ndugagithi kuraihu. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#. Kwenye Star Times, bei chini, burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, gripping dramas, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Say yes to unmissable entertainment. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. And enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network, Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+, TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood movies on TNT. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go. Star Times. Enjoy digital life. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa, na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4,000, sasa hivi ninaweka 2,000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu ame-understand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV. Every shilling counts. Every tax matters. Every budget decision touches your life. This Thursday,
all eyes turn to Parliament as Treasury Cabinet Secretary John Mbadi tables Kenya's biggest ever national budget, a whopping 4.8 trillion shillings. The previous era where Ruto was the deputy, the budget for State House was 5 billion. Why does it keep ballooning? But what does it mean for Wanjiko? Will taxes go up? The budget estimates before us is completely out of touch with Wanjiko. The pain in the finance bill 2026. Will the cost of living finally ease? Will there be more money for jobs, healthcare, education and development? The real question is, how will budget 2026-2027 impact ordinary Kenyans? From the floor of Parliament to your living room. We are alive to the fact that the options of raising more taxes are limited. We break it down. No jargon, no guesswork, just the facts. Wall-to-wall live coverage with expert analysis, instant reactions as it unfolds. The Ruto's campaign budget, only on K24 TV and Kameme TV, where Kenya comes to understand the numbers that shape its future. Tugacokereria oro ringi ni ngatho niwe gutwarana hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere. Atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ni marutĩte bajeti yao ya mahũthĩro ma thirikari angĩkorwo nĩo marĩ wathani-inĩ ya mũigana wa ciringi tririoni 3.7 ikĩringithanio na ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũgathomwo mũthenya wa rũciũ ya mahũthĩro ma thirikari ma mwaka wa 2026-2027 mũigana wa ciringi tririoni 4.82. Atongoria maugĩte marengete bajeti ĩno na ciringi bilioni 95 na kũiga mũhari-inĩ wa mbere mabataro ma bata ta gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, gũcokia mibango ya Linda Mama, Edu Afya, ũndũ ũmwe na kwehereria a Kenya magoti marĩa magathĩkĩirwo ma waki wa nyũmba cia raithi. Appointed a cabinet secretary of Kenya. Muthenya wa rũciũ maitho mothe ma bũrũri magakorwo merekeirio minister wa kĩgĩna John Mbadi agĩthoma bajeti ya mahũthĩro ma thirikari ma mwaka wa 2026-2027 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Tugacunga mũhera nĩ gũtukana kwa mbica icio no riboti ĩrĩa tũrakũnengereria nĩ ĩgiĩ atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro kũruta bajeti yao ya mahũthĩro ma thirikari angĩkorwo nĩo marĩ wathani-inĩ. Rĩrĩ bũrũri ũtanyĩte gũthomerwo bajeti mũthenya wa rũciũ nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi ya mahũthĩro ma thirikari ma mwaka wa 2026-2027. Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ ĩrekereirie bajeti yayo ya mũigana wa ciringi tririoni 3.725 ĩrĩa nĩ ya thĩ kĩringithanio na ya thirikari ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi tririoni 4.8 ĩrĩa nĩ ya igũrũ mũno gũkĩringithanio na mĩaka ya na hau thutha. It will be the first time in the history of independent Kenya that a national budget is being presented in the absence of a sitting president. Matongoretio ni mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka. Atongoria aya ni mokĩrĩire mũtongoria wa bũrũri William Ruto makiuga kuma ayũkio tongoria a Kenya makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ ũritũ wa kĩmũtũrĩre na kũgathĩkĩrwo magoti ma igũrũ. Our total revenue at 3.725 trillion will be less than 95 billion shillings more than the Ruto regime through compliance, not new taxes. Ngwatanĩro ĩno nĩ yugĩte marĩ na kĩhonia kũrũmĩrĩra bajeti ĩrĩa mathondekete ya kũbacĩrĩra mũkenya kũrĩa mangĩhũthia ngarama ya mũtũrĩre na gwĩkĩra ũritũ sekta cia bata iria igunaga mũkenya. The children who will inherit this country deserve a government that invests in their future, not merely
that services the debts of the past. Harĩ bajeti ĩno ngwatanĩro ĩno nĩ yugĩte no ĩnyihie ngombo cia bũrũri kuma ciringi birioni 995 iria thirikari ya Ruto ikoretwo ĩgĩkomba nginyanagia ciringi birioni 500 gũkũ thogora wa maguta ũkĩgũithio nginyanagia ciringi 170 harĩ o rita na kweheria magoti ma gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana marĩa magathĩkĩtwo ma gũtũma kana kwamũkĩra mbeca kũhĩtũkĩra thimũ. And our government fuel will cost less, not more. M-Pesa and Airtel money. 16% VAT on the platform that 90% of Kenyans use every single day. The Central Bank of Kenya has documented mobile money fees as high as 7% of transfer value, and the same CBK launched a public campaign to cap those fees. Oho nĩ mekĩrĩire ũritũ sekta ya gĩthomo kũrĩa maugĩte gĩthomo kĩngĩkorwo gĩtarĩ marĩhi na gũthinga mĩanya yothe ya ũnyihu wa kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma Ruto kĩa mũigana wa ciringi birioni 28. We shall fully fund free primary education at the statutory 1,420 shillings per pupil per year, closing the 18 billion gap documented in the budget policy statement. We shall fully fund free day secondary education at the statutory 22,244 shillings per student per year, closing the 28.4 billion capitation shortfall. Oho nĩ meranĩire gũcokereria tabarĩra iria ciarũgamirio nĩ President William Ruto ta Linda Mama, Edu Afya, gũkũ makĩranĩra kweheria magoti marĩa a Kenya marengagwo mawaki wa nyũmba cia raithi. We shall cancel the 104 billion SHA technology contract and redirect every shilling to frontline care, stocking dispensaries, paying nurses, buying medicines. We will also abolish the housing levy. Of course, that abolishment will take into account the legislative aspect. Kũhana ũguo atongoria aya nĩ morĩtie mũingĩ ndũkae gũte mwĩhoko kana gũkua ngoro kuona nĩo magacokereria makinya marĩa bũrũri ũyũ ũtete hamwe na riri waguo. Are meant to restore dignity and accountability and return the country to the rule of law and constitutionalism. Nĩ rwendekithĩtie rũhonge rwa ũngania wa igoti KRA rũthukĩrwo hinya makĩria nĩguo kũrehe hinya wa kũngania na gũkinyĩra igoti rĩa waki wa nyũmba kuma kũrĩ andĩkani arĩa makoretwo matekũrĩha igoti rĩrĩ ona thengia wa kũrenga aruti ao a wĩra. Makĩaria marĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya waki wa nyũmba cia raithi Jeremiah Simu hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene Joe Kagisha maugĩte makoretwo makĩũrwo nĩ mũigana wa ciringi birioni 3 o mweri kumana na mũtugo wa arĩa makoretwo magĩthema kũrĩha, makĩenda watho ũyũ ũkorwo ũkĩgathĩkwo mũtaratara-inĩ wa watho wa kĩgĩna nĩguo mahote gũcokanĩrĩria kĩgĩna gĩkĩ. Andĩkani arĩa makoretwo makĩrenga aruti ao a wĩra igoti rĩa nyũmba no makaga gũtũma mbeca icio kũrĩ bodi ya kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba. Rĩu maya gwĩkora gĩterenge-inĩ kĩa rũhonge rwa ũngania wa magoti bũrũri-inĩ kĩa arĩa angĩkorwo mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩ ũkũhĩtũka. Ũrĩ na mendekithia ma kĩwatho ma kũhe KRA hinya wa gũkinyĩra arĩa marega kũneana mbeca ici. The amounts which are at stake, we have estimated that since the Affordable Housing Board was set up and since we started collecting the levy, the amount which has been evaded thus far is around 100 billion. And for us to ensure that we collect this 100 billion, we need to ensure that the Kenya Revenue Authority is appropriately motivated. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya waki wa nyũmba cia raithi Jeremiah Simu na mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ĩyo Joe Kagisha, gũkinyĩria na rĩu morĩtwo nĩ mũigana wa ciringi birioni 100 iria andĩkani magĩte kũrĩha, iria nĩ mũigana wa ciringi birioni 3 o mweri, ũndũ ũrĩa maugĩte ũkoretwo rĩ ikũtha inene wĩra-inĩ wao. The field of Kenya Revenue Authority is that this is going to be an additional responsibility of them, and it's going to strain on their resources, and therefore would you recommend the ask was we need to raise the amount of money I think they retain 0.5% of the levies, the housing levy they collect, and so the ask was we need to increase that
to maybe up to 2% to enable them do their enforcement. So what would be your view on that? As I said, there are ongoing discussions around that. They are very keen to be involved in collection. They are also very keen that we increase the amount that we pay them, and we are confident that we shall meet a middle ground to ensure that both parties are appropriately motivated. Ũndũ ũyũ na kũrĩ ũguo wahithũririo nĩ mũthũrĩmi wa mathabu ma thirikari harĩ riboti yake ĩgiĩ ũthũrĩmi wa rũhonge rũrũ kũrĩ mbunge ya bũrũri, ũrĩa augire kũrĩ na ithenya rĩa kĩwatho rĩrĩa rĩhotithagia andĩkani gwĩthema kũrĩha kĩgĩna gĩkĩ matarĩ na ikinya rĩa kĩwatho mangĩtacũkĩrio. Gũkũ bodi ĩno ĩkĩenda KRA iheo hinya nĩguo gũkinyĩra nginya kĩgĩna gĩkĩ kĩmorĩte. We are live, it's a real question, but there are some measures that have been put in place to ensure that the leakage is minimized such that because of these controls I've indicated. So that is part of what is undertaken by to ensure the abuse is minimized. Oho bodi ĩno nĩ thingatire kamĩtĩ ĩno kwaga kũgathĩkĩra igoti rĩa VAT indo iria ihũthĩkaga mĩako-inĩ nĩguo gũthaitĩra kumana na kuongerereka kwa ngarama ya mĩako bũrũri-inĩ na ũguo thogora wa manyũmba. Now, according to taxation laws, this service which is provided by these suppliers is also VATable, so we also pay VAT on that. Now, given that this constitutes 30% of the construction cost, if we extend the exemption to cover them, this will actually result in a reduction in the total construction cost of the total units by about 4%. Kamĩtĩ ĩno ĩtigĩtie gĩikaro kĩmwe mbere ya ĩtirihĩte mĩhang'o ĩno ya ũngania wa mawoni ma mũingĩ na honge itiganĩte megiĩ mũtaratara wa watho wa kĩgĩna. Kũrĩa gatabania gĩikaro na minista wa kĩgĩna John Mbadi na rũhonge rwa ũngania wa kĩgĩna rwa KRA mũthenya wa gatano kiumia gĩkĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Tũgũikĩria oro rĩngĩ na riboti ya Mwaura wa Gunya, ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu, no tũgũcokereria. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Every shilling counts. Every tax matters. Every budget decision touches your life. This Thursday, all eyes turn to Parliament as Treasury Cabinet Secretary John Mbadi tables Kenya's biggest ever national budget, a whopping 4.8 trillion shillings. The previous era where Ruto was the deputy, the budget for State House was 5 billion. Why does it keep ballooning? But what does it mean for Wanjiko? Will taxes go up? The budget estimates before us is completely out of touch with Wanjiko. The pain in the finance bill 2026. Will the cost of living finally ease? Will there be more money for jobs, healthcare, education and development? The real question is, how will budget 2026-2027 impact ordinary Kenyans? From the floor of Parliament to your living room. We are alive to the fact that the options of raising more taxes are limited. We break it down. No jargon, no guesswork, just
the facts. Wall-to-wall live coverage with expert analysis, instant reactions as it unfolds. The Ruto's campaign budget, only on K24 TV and Kameme TV, where Kenya comes to understand the numbers that shape its future. Tugacokereria oro ringi tuthi na mbere na maria tutigaritie thiini wa kiondo-ini gitu kia mutamburuko wa mohoro. Thirikari ni yaniriire ati thogora wa maguta ma dithero ni ukugwa thiini wa ikereka ria mweri uyu ria kwarira thogora mweru wa maguta. Minister wa hinya wa thitima na hinya uria tuthagira Opiyo Wandayi niwe uheanite kiraniro giki gukwa kiranira ati bururi uri na maguta ma kuigana kuhuthika nginyanagia muthini wa mweri ukite. Na toria mwandiki witu Kimani wa Ngonjiri aratariria Wandayi ni aniriire ati ona thogora wa thitima ni ugwite itemi-ini iria guthairira a Kenya kumana na garama ya iguru ya muturire. Thiko nini tu mbere ya ruhonge rwa kuramata thogora wa maguta EPRA rwaniriire thogora uria ukuhuthika nginyagia gatagati-ini ka mweri ukite. Riu thirikari ni yumiritie na kuheana kiraniro kingi kigie thogora wa dithero. Minister wa hinya wa thitima na maguta Opiyo Wandayi akiuga ati thogora wa dithero ni ukugwa. Government will ensure a further reduction in the diesel prices in the next monthly review, recognizing that diesel powers transport, agriculture, manufacturing, and the wider economy. Lower diesel prices ultimately translate into lower costs for businesses and is a greater relief for Kenyan families. Kiraniro giki giukite riri gukoretwo kuri na matanya manene kuma kuri a Kenya mate thogora wa maguta ni ugucoka thi mweri uyu na itemi ria kugeria gukinyaniria matanya maya. Wandayi augite ati ona maguta ma kuhuthika nginyagia muthia-ini wa mweri ukite ni marikitie guka guku bururi-ini. Now, despite the global volatility, Kenya has maintained a stable position with decisive steps to ensure adequate and uninterrupted supply of petroleum products. Fuel deliveries have already been secured through the end of July this year, ensuring uninterrupted supply and shielding Kenyans from shortages and the disruptions experienced elsewhere. And one of the things we would like to commend is the speed at which price stabilization money, which we call subsidy, has been continuously released to the industry. I think we have not seen that before. And though the situation is still volatile in Iran, and we don't know how long this issue will protract, we're very grateful that I think we are seeing what government is doing and the assurances we've gotten that indeed our supply is secured even for the next 1-2 months, that we can reliably say that we have sufficient fuels. And with the government intervention, that also the prices will come down, especially at the on the diesel side, which is the driver of production. Hamwe na uguo thirikari yugite ati ona thogora wa thitima ni ucokete thi mweri uyu wa gatandatu. Makinya maya mothe Wandayi akiuga ati ni makugeria kunyihiria Kenya garama ya iguru ya muturire. In this cycle of June 2026, electricity costs have reduced by some Kenya shillings 0.2685 per kilowatt hour. This reduction is driven by a significant drop in the forex adjustment component of our tariff, a decrease in the fuel energy cost, and increased hydropower generation. This reflects our commitment to ensuring that gains within the sector are shared directly. Wandayi akwaragia thutha wa mucemanio na ngwataniro ya ene iganda guku bururi-ini KAM, mucemanio ria uma wa kwariria moritu maria makoretwo making'ethera biacara cia iganda, na umwe wa maundu maria maririirio na njira ndikiru ni thogora wa iguru wa thitima. So we want to ensure that this government gives us continuous supply so that we have no outages, especially for industrial
sectors, and we can be able to continue operation as we attract more investments and expand the growth of industries. Committed to supporting productive sectors and lowering the cost of doing business, in line with the commitment that was made by His Excellency the President. Hadwini Hakameme TV ritwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Budgetary. Aruti wĩra thirikari nĩ maroretwo na njĩra ya mwanya rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA, kũrĩa rĩu matarĩigagwo raini-inĩ nĩguo marigitwo kana kũrio marĩhe mbeca makĩria. O nĩ kumana na ngirimiti ĩrĩa ĩkinyanĩirio gatagatĩ ga ciama ciao, rũhonge rwa SHA na mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe, ũndũ ũmwe na mathibitarĩ ma kanitha. Makofi, 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 makofi. Ndeto nĩ hithũrĩtio hĩndĩ ya ũrugũria wa mũtaratara wa mwanya wa kwandĩkithia andũ na njĩra ya kĩrĩu. Mũtaratara ũrĩa ũrongoreirie ciana cia mĩaka 7 nginya 17. Makofi, makofi. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Ndendwale akĩhithũria atĩ nĩ marĩkĩtie kũgĩa na mũtaratara wa mwanya kũrĩ aruti wĩra thirikari nĩguo kũmarũmbũiya na ihenya mategũcerithĩrio kana kũrio macoke mĩhuko. We have successfully engaged healthcare providers, negotiated fair and sustainable tariffs, signed contracts, and are now officially locking these agreed tariffs into our system for full implementation. In fact, we did it last night. Governor wa Tharaka Nithi nĩ ahĩmbĩirie mũtaratara ũyũ akiuga nĩ ũgũthinga mathenya marĩa makoretwo ho. Minister wa ũruti wa wĩra Jeffrey Ruko agĩtĩtĩrithia atĩ gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa wĩrutĩri wa President Ruto harĩ kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ. The era of uncontrolled co-payment is officially over. My message to all beneficiaries and healthcare providers today is simple and unequivocal. Walk in, receive care, and walk out. Any facility demanding unauthorized cash from our public officers for services covered under the approved package will face immediate suspension and be compelled to issue full refunds. We are professional politicians, and we shall not politicize the health or matters health of our teachers. I want to thank Waziri most sincerely and SHA for coming out and meeting us severally and variously to make our members understand exactly what is there in SHA. Oho mathibitarĩ nĩ marutĩirwo mũkana wa kũrigita andũ na kũmatũma nja makagũre ndawa, andũ arĩa akiuga arĩa matarĩheaga arwaru ndawa matirĩrĩhagwo kĩgĩna kĩa ndawa nĩ SHA. This next phase targets our younger citizens who do not yet possess national identity cards, registering them directly at the point of care and linking them securely to their principal members. By introducing biometric enrollment for minors, we are delivering 5 transformative benefits to the health sector. Number 1, we are creating a unique, secure link between every child and their health record, completely eliminating duplicate registration and patient misidentification. 2, a child's medical history, immunization logs, and treatment records will be instantly accessible at any SHA-affiliated facility nationwide. And as a Minister for Public Service, we are committed and we have ensured all the dues, all the monies for public servants payable to SHA have already been limited. And that is the truth. Hadwini Hakameme TV, Jitagwo Maina, Kehumo. Tukĩhũgũkĩra riboti ya kĩeha nĩ atĩ kũrokire itu rĩa kĩeha itũũra-inĩ rĩa Mute
gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ kũraga mũtumia wake hamwe na mwana wake wa ũkũrũ wa mĩaka 2.5 na gũcoka kwĩruta muoyo. Nĩ ũndũ ũtigĩte aikari na kĩeha kũrĩa morĩtie ataaramu gũtabanagia cikaro cia kwaranĩria na mũingĩ matũũra-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Icũgũ aratarĩria. Nĩ itũra rĩa Mũte Gĩthũngũri Kiambu kũrĩa kũrokire kĩeha na ihoru thutha wa mwanake kũraga mũtumia na mwana wake na njĩra ya kũmarenga ngingo nake gũcoka kwĩita. Mwanake ũyũ na ũrĩa ũrarĩ mũtwarithia wa nduthi Gĩthũngũri erĩkanĩte gũtabania gĩko gĩkĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa atigire andĩkĩte marũa ma kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie we gũtabania gĩko kĩu. Nĩ ũndũ ũnyitire na kĩeha mũno, no makĩria kĩmako kĩnene kĩrĩa kĩingĩhire nĩ kuona gũitonya nyũmba twakora mwana wake na mũtumia wake onake nĩ marĩkĩtie gũkua. Njĩra ĩrĩa makuĩte nao nĩ gũthĩnjwo. Kana ona gũtirĩ kuonekana kĩndũ ta kĩu. Ndeto icio twaciguaga na kuma bũrũri ma nanja kana na Murang'a kana kũrĩa no gũkũ gũtirĩ kuonekana ũndũ ta ũcio. Marauga mũingĩ ũrĩ na mathĩna maingĩ ma meciria marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria njũragano cia kĩmũciĩ. Ũndũ wĩna ihoru mũno ona ndũrahota kwarĩrĩka, nĩ mbica ĩna kĩeha, nĩ mbica ĩrekĩra mũndũ ihoru, kuona ũndũ ta ũcio no ũhanĩke kwĩ mũndũ mũnini, mũndũ ũrarĩ na future yake, na tũgakinya tũkeũria araregete kwĩyaria nĩkĩ. Airĩtu arĩa tũhikĩtie rĩ, hihi nĩ tũmanyitaga na njĩra ĩrĩa batiĩ ithuĩ twĩ ta aciari, nwanyita hau tũcoke nacio ciana citũ tũciĩre hingo ĩrĩa ũgũthiĩ kũhikania ambaga gũtuĩria mũndũ, ndũkagũthiĩ kũrehe mũndũ mũciĩ mũtuĩke kũrũaga kũraganaga na njĩra ta ĩno, nĩ hau nĩ tũkwenda tũrore mũno. Na kuona ũyũ nĩguo mweri wa gwĩcũrania mathĩna ma meciria ma arũme, atarani nĩ morĩtio gwĩtĩkĩra gũteithĩrĩria na mataro kũrĩ andũ ethĩ arĩa makoretwo makĩhetũkĩra maũndũ maingĩ ĩndĩ makaga kwĩyaria, macũngĩrĩrio igakorwo irĩ njũragano tũrĩa MCA wa Gĩthũngũri Joseph Muhĩnja aratarĩria. Nĩ twamaka mũno nĩ gĩko kĩu tondũ ona Kamau nĩ areharagĩria gũthiĩ Kataro na nginya ararĩ na indo ciothe nginya passport nĩ aroete. Koguo tũreteririo mũthenya wa kũmumagaria nĩgetha athiĩ Kataro. Ona gũkĩrĩ ũguo, mũingĩ no ũrorio kwĩyaragia rĩrĩa maũndũ maingĩhĩra handũ ha gũkinya kwĩgĩra ngero. Twĩna anake anini twĩna thĩna wa meciria na tũrarĩmwo nĩ kwĩyaria, twĩna depression na Kamau ararĩ mũrata wakwa mũno, tũrarutaga nake wĩra wa nduthi na aikari a gũkũ rĩa Mũte tũrĩ amaku mũno nĩ gĩko gĩkĩ tondũ tuiguaga na kuja. Mĩrĩ acio atatũ nĩoetwo nĩ maabitha borithi na gũtwarwo mocarĩ-inĩ ya Mũkoe Gĩthũngũri. Twaranĩrie ithuothe nĩgetha mũndũ agĩkwa akĩgerera kaũndũ ndakone tarĩ we aragerera ika, tondũ no gũkorwo aragerera ũndũ ũtarĩ mũnene kana ũndũ ũragererwo nĩ andũ angĩ aingĩ, no ũndũ ũngĩkorwo nĩ watuĩka shared kana ũngĩtuĩka nĩ waranĩrio, andũ nĩ mekũhũthĩrwo nĩ maũndũ macio na ũndũ ta ũhiũ ndũngĩoneka. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Mũte Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo wa Mbui wa Icũgũ. Tũgũikiria na riboti iyo ya kĩeha kuma mwena wa Gĩthũngũri, ndũgatege tũre mũtambo nĩ tũgũcokereria. Gatatu tariki 10 na kana tariki 11 June, kambuni ya Pwani Oil na Kameme kayo ka mũingĩ nĩ tũgacera matũũra-inĩ ma Murang'a, Kĩgumo na Maragwa kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩ tũgoka gũkuonia njĩra njega ya gũkama ũkĩhũthĩra maguta ma Sawa Milk Jelly marĩa makoragwo marĩ soft na matigagĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩhithaga iria. Oho Pwani Oil nĩ makũreheire supplement ta Ama Energy, supplement ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ng'ombe yaku ĩkagĩa na hinya wa mwĩrĩ na koguo ĩkongerera production.
Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa. Na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa ninaweka 2000 na chapa the whole day.